Wir haben ja jetzt Level 18 erreicht. Also erstmal in die Städte. Und das Zeug holen. So. So, jetzt sind wir zumindest schon mal in der Stadt. Das ist mal positiv. Und jetzt. Willkommen, willkommen, willkommen. Ich möchte meine Belohnung haben, meine Jute. Der Rest interessiert mich gerade eher weniger. Wenn ich eh schon hier bin. Zurück in Kundung entsenden. Ja. Wir nehmen. Weil es sich gerade irgendwie ergeben hat. Moment. Nein. So, weil das nur Neues. Das Wichtige ist jetzt. Okay, das kann man noch nicht machen, aber das können wir jetzt machen. Auf zum Weingut. Weiter in der Story, in der Hauptstory. Ja, schön, dass da irgendwie jemand Ärger hat. Wir machen jetzt Hauptstory. Und die entspannte Musik. The Abyss Order. Enemies of the human race. Even the underground networks rarely come across any information on them. With that said, it was a bit of a hassle, but I managed to dig up a few clues. Really? That quickly? You really are well connected, Master D. Luke. Come to think of it, Mr. Big Animal God Barbatos, why exactly do you need the help of mere humans? How do I put it? The Seven, as people now know them, were once known as the Seven Archons. Each Archon presides over their own part of Teyvat. That is the role the Archons play. Only in performing this duty can we attain power. But I don't like the idea of ruling Mondstadt, and I don't feel Mondstadt would really like it either. Go forth and establish a city of freedom without rule. We have not forgotten Barbados' wish for Mondstadt. Jean, you're such a devotee. Maybe someone got a little too free and is just too lazy to care.
However it may have come to be, I haven't been back to Mondstadt for an extended period of time. Without a doubt, I am now the weakest Archon among the seven. Deswegen bist du ja auch der Gott der Stadt der Freiheit. Aw, you flatter me. Oh, such a humble god. Is it a blessing or a curse? But we digress. Let's get back to the topic at hand. The common enemy of all mankind. We have tracked the Abyss Mage to the vicinity of the winery. I cannot stress enough how important it is to not let it escape. Die Jagd beginnt. Besiege den angreifende Feinde. Ob wir das schaffen? Wir schaffen das. Das ist doch ein Magier. Den ich jetzt schon nicht mag. Ach, das ist ein Wassermagier auch noch. Na komm. Na komm. Wieso bin ich jetzt auch noch eingefroren? Ach, blöder Schütze. Ich mach gleich den Schützen erstmal blöd, weil mir so nervt. Der mag echt einen Trick dagegen. Und dich mache ich auch noch kalt. Der ist nämlich gewaltig. Du gehst mir gewaltig auf die Nerven. Ich wollte doch eigentlich nur diesen blöden Magier hier weghaben. Jetzt geht's aber. Geht doch. Huh? What's this? After the Abyss Mage was defeated, a certain energy dispersed from its body. It seems that energy was being used to cut off the connection between me and Dvalin. Huh. Do you know of Storm Terror's Ich glaube, eben mit dem Mondstadt hat man darüber geredet. Of course. I believe the people of Mondstadt all know of it. After Dvalin woke up, he took the ancient ruins as his lair. As it was with the storms that previously cut Mondstadt off from the outside world, the entrance to the ruins is also sealed by a special barrier. But now, as the energy dispersed from the Abyss Mage, I was able to read the rhythmic flow of how the barrier's magic was woven.
I must admit, it sounds even more horrendous than a chorus of hilly churls. But it should be enough to let us break through the storm barrier and reach Storm Terror's lair. Which means we're going to confront Dvalin? I'm fine with that. Jean is the one who wishes to avoid any direct confrontation. No. When there are no other options left, it is my responsibility to alter our course of action. If slaying him is our only choice, I will gladly become the knight that leads the charge. Fortunately, we have yet to need to go that far. By that, you mean... I mean that the Holy Liar is not our trump card. Our real trump card? The Traveler, of course. The Traveler? Weil ich den Tränenkristall gereinigt habe. Correct. But you have a much more precious forte. The impurities in the tears and the curse that binds Dvalin belong to the same maleficent power. Which means... You tone-deaf bard! Don't you see how crazy this is? You've seen what Dvalin is like when he's ticked off. She'll be swallowed whole before she even gets to lift a finger. Wurde dir eben gesagt, dass ich ein guter Kämpfer bin? Hey. Nice plan. Worth a shot. I am with you, honorary knight. Oh, so we just need to fight monsters from the abyss and a dragon. No pressure or anything. Humans aren't without their strengths. Let's go. And so, epic actions of brave heroes finally leads to this 11th hour. Na dann. Der Hydroabend. Im Grunde Wasser halt. Schnucki, ich will nichts von dir. Nein, nein. Weg mit dir. Kriegen wir aber ganz gut runter. Mal schauen, was uns dann erwartet, würde ich mal sagen. Kann ja nichts Gutes sein. Aber da unsere Kollegen auf uns warten. Bleibt uns wohl keine andere Wahl. Die kriegen wir aber noch hin. So. Die Kleinen kriegen wir eigentlich recht gut hin.
wegen Flügel noch. Ach, durch ist Erz. Habe ich keine Lust. Ich hab schon ein halbes Leben. Und einfach wird es wahrscheinlich auch nicht. Okay, er ist fast tot. Ja, ja. Die schaffen das schon. It's a storm barrier. It looks so dangerous. Leave it to me. Although this wooden lyre is all I have. I don't need the lyre to break through this kind of storm wait, what is that? Enemy attack! Prepare yourselves! The stage will need to be cleared before I can begin my performance. Generally speaking, such chores Kann er nicht einfach the beginnen? performer himself. Wait, what's going on? There shouldn't be any hilly trail camps in the vicinity of Storm Terror's lair. Na komm. Müssen wir uns wohl dann doch mal ein bisschen heilen. Geht doch. Das 2 jetzt unnötig, der Treffer. Macht doch am meisten Spaß, wenn es knapp wird. The hilly trolls usually do not venture into areas with high elemental concentrations. It puts a heavy burden on their bodies. The Abyss Order must be manipulating them behind the scenes, yet they shouldn't have been able to determine that we would come. They're presumably spreading their forces to halt our plans. Without further ado, I suppose I can play faster if my only audience is the wind. It actually opened. You're not entirely useless, tone-deaf bard. This is it. We are now entering Storm Terror's lair. Watch yourselves. Let's move. Er ist doch zu weit etwas zu gebrauchen, ja. Als hätte man es nicht wohl geahnt, dass er doch mal zu was Gutes. Diese Tauge nicht. Ich würde ja fast sagen, vielleicht heilen wir uns. Mano. Das ist doch gemein.
Looks like this is the front gate to Storm Terror's lair. The gate is enormous compared to us. But still, Paimon wonders how Dvalin gets in there with a body that huge. He doesn't walk in. He flies in. Oh. You do have a point. Wir werden uns trotzdem nochmal heilen, bevor wir das angehen. Sicher ist sicher. Bei der HP, die ich habe, besser als wenn es schief geht. Na komm. Achso, dann können wir ja direkt hier noch das eine Ding abgeben. Ja, leider nur eins. Aber weg ist weg. Oder abgegeben ist abgegeben. So muss man es sehen. Aber jetzt auf in die Ruine. Auf zum Endboss. It's stuck. It's stuck. Hey, check out that roof. Is there a giant hole in it? I suppose we could make use of that wind current. Let's make a detour then. Heading up. Let's make a detour then. Heading up. Windfeld. Do you think there will be abyss mages hiding in the ruins? Either way, if we do run into one, we will let the victorious Master Deluxe do the... Do not underestimate them just because I have beaten one of them before. I'm not boasting. I'm simply saying there is more to the Abyss Order than a few mages. Correct. That's why I tagged along after all. Well, that and also for your safety. Why am I so diligent? Too diligent for a poet, in fact. So says the person that made zero effort to search for the dragon tears and drank in the tavern all day. Paimon doesn't get it. What part of you is remotely diligent? Yeah. Das ist eine Kiste. Könnt mich mal. Und da ist die Statue, sehr schön. Look, a wind current. It might lead us to the top of the tower. Dvalins Ruinen. Ein weiterer Erfolg.
Exers. Ähm. Das ist eine merkwürdige Statue durchs Böse. Na dann. Bla. Ach, komm schon. Geht doch. Auch hier hoch. Yay. Auf jeden Fall eine tolle Aussicht. Noch was vergessen? Nope, haben wir nicht. Oh, we can't advance any further. The ruins seem to be guarded by ancient seals. Is this the work of Dvalin? No. These ruins were once part of an ancient city. Dvalin just happens to be nesting in these ruins for now. These ruins even predate the existence of the Four Winds. Mondstadt is a city without a ruler. However, before it was ruled over by a tyrant. Anyway, I'll sing you that story when we have a chance in the future. The markings on this seal. If my archaeological knowledge is not mistaken, this appears to be a light. If we retrieve and reintegrate all the parts, we should be able to get it working. We should be close to completing the ceremony for this actuator. Let's put the last part back and see. Yay. Wir sind verreckt. I'll race you there. Das Video hat uns gekillt.